The Tagore Fest is about the merging of two eras at a time where we live, where trends and common culture is the one that is continually seeking for attention. In this space here, we have something to give to the community that talks about how values from the past are still as relevant in our society today. It is a conversation between the past, the legacies of our past, and our present day generation, our Gen Zs. It is not just to celebrate about culture in the past or historic figures in the past. However, it is definitely an effort to bridge maybe a disconnect or maybe a gap there may be there, where we look at figures of the past just as information or textbook knowledge. However, it is an effort to bring that together so that we have conversations and dialogues and the relevancy of what Rabindranath Tagore has made and contributed to the world, and how relevant it is for our youth today. So that is the merging of that. We plan to bring that about through immersive and engaging programs, through the workshops, the paintings, the insights and talks that we will be having, the interactions that we will also be having with the children along with our resource individuals. And we invite all of you to be a part of this celebration that is going to be held at the Jose Thomas Performing Arts Center on the 8th and 9th of August. Before we move forward and have your queries, I would like our resource individuals to speak a little bit about what they will be doing during the festival. Tagore ഒന്നാമത് വായിച്ചു തീരാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് Tagore. The more you read, the more remains to be read, to be understood. Tagore ഒരു കൺസമേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം കവി മാത്രമല്ല, he is a philosopher, he is an educationist, he is an artist, he is a playwright, he is a singer, he is a musician, what not. He is the most composite. ഒരു മനുഷ്യന് പിന്നെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഔന്നത്യത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിലും ഔന്നത്യത്തിലും അതിൻ്റെ പരമാവധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ടാഗോർ. ഞാൻ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, അല്ലാതെ മിസ്റ്റിക് കവിതകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, ഗീതാഞ്ജലിയെപ്പറ്റി ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി. അങ്ങനെ 5-6 പുസ്തകങ്ങൾ ടാഗോറിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേറെയും കവിതകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടാഗോറിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടാഗോർ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതൊരു ടാഗോർ ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗീതാഞ്ജലി. സോ ഐ സെഡ് ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗീതാഞ്ജലി, ദ എറ്റേണൽ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗീതാഞ്ജലി എന്താണ്, ഗീതാഞ്ജലിയുടെ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള വിസ്മയം എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ 9-ാം തീയതി ഐ വിൽ ഗിവ് എ ടോക്ക്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഗീതാഞ്ജലിയെപ്പറ്റി അത്ഭുതം കൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരു ടോക്ക്. അപ്പോൾ ഗീതാഞ്ജലിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് നേരത്തെ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ, ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗീതാഞ്ജലി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുറേ വരച്ചിട്ട് 10 ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രദർശനവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ 10 പ്രദർശനങ്ങളുടെ 10 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം. അത് ഈ ഇലസ്ട്രേഷനും പെയിൻറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറുകഥയ്ക്ക് കഥയിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഗീതാഞ്ജലിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയല്ല, ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗീതാഞ്ജലി. ഈ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ ഒരു കവിത വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ എന്തെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളും രൂപങ്ങളും കടന്നു പോയി. അതാണ് അതിന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ല എന്ന് വരും. ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചെങ്കിൽ പോലും പഴയതിൽ നിന്ന് 2 ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ. ഐ വോണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രഷ്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 10 ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രദർശനം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടാഗോർ ഫെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആസ് ഐ സെഡ്, ടാഗോർ ഈസ് ദി കൺസമേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. 2 കാര്യങ്ങളിൽ ടാഗോറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. ടാഗോറിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒന്ന്, പുതിയ കാലത്ത് ആത്മീയത എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മീയത അന്ധവിശ്വാസമല്ല. ആത്മീയത ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ അടിവരയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയത. അത് ടാഗോർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതാതീതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം ഉദാത്തവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, വിതൗട്ട് ബീയിങ്
ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള റിലിജിയോസിറ്റി അല്ല, പക്ഷേ മനുഷ്യനാക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയത. അതാണ് ടാഗോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. അത് ഇന്ത്യൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. 2, വിവിധ കൾച്ചറുകളുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമന്വയം. ടാഗോർ വിശ്വഭാരതി സ്ഥാപിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ എവിടെയാണോ ലോകം ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ടാഗോറിൻ്റെ ഇന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലത്തുള്ള ടാഗോറിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൾച്ചറൽ ആ ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രസക്തി. 3, ദേശീയതയെപ്പറ്റി ടാഗോർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ടാഗോറിൻ്റെ പ്രസക്തി ആസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണലിസ്റ്റ്, ആസ് എ നാഷണലിസ്റ്റ്, ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ, ക്രിയേറ്റീവ് സർജിങ് ആണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്ലസ് ജീവിതത്തെ മധുരീകരിക്കുന്ന ആത്മീയതയെപ്പറ്റി ഉള്ള സെലിബ്രേഷനാണ് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യം. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയാനും ആളുകളോടും കുട്ടികളോടും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജോസ് തോമസ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ ടാഗോറിനോട് കാണിക്കുന്നത്, ടാഗോർ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളോട്, പുതിയ തലമുറയോട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത്. So I'm going to, share my thoughts as to what or why I'm here today. There are 2 reasons. One, like you introduced, I'm part or I'm the chairperson for Delphic. Delphic is an organization that basically is for art and culture. It looks at 6 visual art categories, which is, literature, theatre, performance, music, visual art, and of course rhetoric, which kind of architecture. And it is an international movement which is also strong in India for the past decade or so, where the idea is to bring youth and bring people today together through art. So when Kyo said that she's doing something on Rabindranath Tagore, it kind of resonated, and Delphic came forward with the support. For me, I think what was the most fascinating aspect of Rabindranath Tagore, apart from his literature, was that he started painting at the age of 60. And that was something so fascinating that, you usually when you're at 60, you say, oh, I've done it all and I can't do anything else. But here is a person who takes up a new challenge, starts painting. So what does it mean for an accomplished artist already in one domain to actually do paintings? And that's how the workshop also that we're doing with the children tomorrow is to introduce this aspect that creativity knows no barrier, be it with age, be it with, painting or literature. Like Sir just said that he's also done paintings inspired by Gitanjali. And that, I think, is the power of Rabindranath Tagore. And I think it is fantastic that the JT Pack Center is taking up, Rabindranath Tagore as an icon and reintroducing it to the new generation, because that is something that is required. People think, oh, it was done so many years ago, he's long from the past. But what Tagore said all those years ago is relevant even today. We can adapt it, we can look at it differently, and I didn't understand everything, but the gist of it is that the more you know Tagore, the more you don't know. Mm-hmm. And there is so much which is there within Tagore's work. I think we've just scratched the surface. So, and it is never going to be dated, but it is always be relevant, because Tagore was one person who had traveled across the globe, be it Japan, be it Europe, be it the Americas. He was forward thinking, and we need to reintroduce for the youth today what it means to understand being a youth of India today, and how do you deal with the world around you in a very creative manner. So I think it would be a great occasion for all of you to come and experience it, because I think what they have done as GT Pack is bring in all these various elements in one platform, which is rare. Because usually when you say Rabindranath Tagore, everybody is familiar with the literature and you do talk about it. But to give an opportunity for the art practice, see how it is done, I think it is going to be a fantastic experience in all the programming that they have put together. That's all I need to say, because I want you guys to come tomorrow and day after and see it.